cutting the ribbon and unveiling the logo. Then we'll come back to the stage and start the formal meeting. I request Honorable Finance Minister of Kerala, K. N. Balagopal sir, to inaugurate and Anup sir to unveil the logo, please. We'll move on to the other side. We'll unveil the logo and come back here. Thank you so much, please.
And very good afternoon to Kortarakara. My name is Anantesh. I am representing Gr8 Affinity Services LLP. Thank you so much for everyone joining in. My Malayalam is work in progress, but I promise you next time when I come here, I'll speak comparatively better Malayalam than you all. It's our honor to be here. It's a pleasure. We finally landed up in Kolakkada. The Gr8 Affinity Services, maybe 3 months ago, it was a dream. It was on the paper. Now we are able to start our office in Kolakkada. There will be another office coming in Koratti, that is in Kochi. I would like to welcome on behalf of Gr8 Affinity Services, honorable guests, ladies and gentlemen, vendors, our beloved employees, our core team, ASAP, Startup Mission, volunteers. I sincerely welcome you all to the function. Thank you so much for coming in. My first in the list is Sri K.N. Balagopal sir, Honorable Minister of Finance, Government of Kerala. Thank you so much for coming in, sir. Though it's your busy schedule, you agreed our invitation and came here. We sincerely thank you for your time and really grateful for you. Our Gr8 Affinity Finance Head is handing over the welcoming State Finance Head. It's a kind of a symbolic on the stage. Our next in line is Usha ma'am, Dr. Usha Tetes, IAS, CMD, ASAP, Kerala. Ma'am, I'm sure that you don't need introduction, but still it's my honor to welcome you. Your connect to corporate, campus to corporate is really yielding results. We are here today. It's all your hard work. It's coming true. I'm sure that you must be feeling great. You are an inspiration to many. We are really honored and humbled to welcome you to our inauguration function, ma'am. Another name doesn't need introduction is Mr. Anup Ambikam, who is the CEO of Kerala Startup Mission. People wouldn't have seen him, but they would know who is he. Finally, he is here. Whoever has not seen, it's your time to see him and register his face. Irrespective of how busy he is, he was always there on the ground level to help us. His effort is really considered, and we are grateful and thankful to you, sir. Thank you so much for your time. Thanks for your presence here today. Thank you, Sangeeta. Nice to meet you again. We have Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor, Digital University of Kerala. He is the first VC of newly formed Kerala University, Kerala Digital University. Thank you so much, sir. Thank you for your time and you being here. It is really helpful for us. We have Sajimon J. He's the President, Kolakkada Gram Panchayat.
So there are 1670 villages in Kerala, but you have something special, that is Great Affinity, a US firm coming to your village. We are neighbors from today. Thank you so much for your time and welcome to the function. We have S.R. Ramesh, who is the chairman of Municipality Kottarakara. Thank you so much for taking time, sir, and considering our invite and being here. We are really grateful to you. We have Frank Patry, our group CEO, flown all the way from US to participate in this important event. Thanks, Frank, for all that you do. It is whatever your dreams are coming true, whatever you have imagined is coming true. We are really glad that you took time to come here. The last, but not the least, an important person. It is our own Anish. If at all, if you are thinking that 3-4 months, as I mentioned, that it was on the paper, it was a great idea. He is our group director. He is a partner. He is tax leader. But in last 3-4 months, he was everything. He was admin. He was IT. He was HR. He is literally ran around everything and did. Today we forcefully put him on the stage, otherwise he would be running around there ensuring things are ready, whether food has arrived on time. So Anish, you did everything possible to bring this mission on live. He is basically from Thrissur. It must be a great feeling for him to bring back the industry to Kerala. We really thank you for everything you do, Anish, and thanks for being here. Moving on without wasting any time, we request honorable guest on the stage to light the lamp and begin the function formally, please. Lighting the lamp. It's okay. Should we switch this off? No, we are good.
Thank you so much, guest. Moving on to the program, we have Dr. Usha Titus, IAS, CMD ASAP Kerala. We'd like to invite for a presidential address, please. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കേരള സംസ്ഥാന ധന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ K.N. Balagopal Avargar, respected Chief Executive Officer of Gr8 Affinity, Mr. Frank Patry, Digital University കേരളയുടെയും കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ സജി ഗോപിനാഥ് അവർഗർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ അനൂപ് അംബിക, Gr8 അഫിനിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യ കൺട്രി ഡയറക്ടർ ശ്രീ അനീഷ് N, കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സജിമോൻ, ഫ്രെപ്ക്യൂയുടെ ഡയറക്ടർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും എൻറോൾഡ് ഏജന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ട്രെയിനറുമായിട്ടുള്ള ലിജിൽ ലക്ഷ്മണൻ, Gr8 അഫിനിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് മിസ്റ്റർ മഹേഷി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഹെഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മിസ്റ്റർ അനന്തേഷ്, ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ, TKM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ എമറിറ്റസ് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആയൂബ്, ASAP കേരളയുടെ ഹെഡ് ട്രെയിനിങ് ശ്രീ സജി, പോളിടെക്നിക് പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് കോഴഞ്ചേരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, TKM കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ, ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ. There's a war going on in the Middle East. We are inundated with those images, including images of courage and images that demonstrate what faith can lead people to. ധൈര്യവും വിശ്വാസവും എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കാണുന്ന ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ TV-യിലും വാട്സാപ്പിലും പത്രങ്ങളിൽ കൂടിയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ, ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ പേര്, ഒട്ടുമിക്കവരും കാണിച്ച ധൈര്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ടുഡേ almost all the people sitting here have demonstrated courage of conviction and faith and passion in various ways, and that's why we are gathered here. It is a really joyous occasion. We started this journey when one Mr. Paul Simon, homegrown, who studied BCom in a college in Kerala, who worked in multinational companies in India, went on to do his EA and CPA, and is now in the United States in a tax accounting firm, who had the courage of conviction to say that Kerala had talent and that talent should be encouraged. So he reached out to us, he reached out to the Chief Minister's office and said that we should start courses in enrolled agent. അന്ന് എൻറോൾഡ് ഏജന്റിന്റെ കോഴ്സ് തുടങ്ങണമെന്ന് മിസ്റ്റർ പോൾ സൈമൺ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എൻറോൾഡ് ഏജന്റ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. But I had a couple of awesome young colleagues, Ashish Francis
and Lakshmi Priya. Supporting them were the heads, Mr. Laiju. Supporting them were other program managers like Vipin Das. They learned about enrolled agent program. Our enrolled agent endanannu padichu. They reached out to companies who would employ enrolled agent. Angane Integrity ennu parayunna company, it's one of the mid-size accounting firms headquartered in Gujarat. They have an office in US. Avaru vanna last year in the Campus Connect program, they took the leap of faith. They had the courage to sign an MOU with ASAP Kerala for absorbing 500 enrolled agents. But we still did not know who to train. Malayalisine sambandhicha, they take risks when returns are high. Pashe advertisement kandilla engila, they are it's quite difficult for them. They don't take the risk of coming and enrolling for a new course. Appadana Kerala, no less than a person, ധനകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആദരണീയനായ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള, നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകൾ സാറ് മുന്നോട്ട് വന്നത്, കൊട്ടാരക്കരയിലെ കുളക്കടയിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാം. ഈ കോഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ, കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന, ഫിനാൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് നല്ലതാണ്. വെറും ഒരു ടാലിയോ GSTയോ ചെയ്യാതെ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം US-ൽ നിന്ന് പോലും കമ്പനികൾ ഓഫ് ഷോർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം വീടുകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ജോലിയിടം ഒരുക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം 200 പേര് അദ്ദേഹമാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ഇവിടെ കോമേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു, DWMS രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കെയർ കൊട്ടാരക്കര അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ കെയർ കൊട്ടാരക്കര അംഗങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? പ്രധാനമായിട്ടും TKM കോളേജിൻ്റെ പ്രൊഫസർ എമറിറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന പ്രൊഫസർ അയൂബ്, മിസ്റ്റർ വിനോദ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ CEO മിസ്റ്റർ അനൂപ് അംബിക. അപ്പോൾ ആദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്ന കാനറ ബാങ്കിന്റെ മാനേജറും വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കുളക്കടയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ട്രെയിനർ പാർട്ട്ണറെ കിട്ടി, പ്രഭ്യു. അവർ നല്ല ട്രെയിനേഴ്സിനെ ഇവിടെ വിട്ടു, CAയും CPAയും പാസ്സായവർ. അങ്ങനെ ക്വാളിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സോടുകൂടി ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ASAP കേരള ഒരുക്കിയ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ പണത്തിന് പുറത്ത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് പുറത്ത് ഒരുക്കിയ ഈ സ്കിൽ പാർക്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. Mr. Anup Ambika made a leap of faith. He had the courage of conviction to believe that a part of the skill park can be used to encourage startups, to develop this into a center of excellence in finance, which would be ideal for the people of Kerala, for the commerce students of Kerala. Startup mission തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ ഒരുക്കിയ പ്രൊഫസർ സജി ഗോപിനാഥ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഈക്വൽ പിൻഗാമിയായിട്ടാണ് ഇപ്പം മിസ്റ്റർ അനൂപ് അംബിക വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം. അപ്പോൾ he made an investment. It was a creative interpretation of investment in Kulakada Skill Park. ഇത് മിനി കോൺഫറൻസ് റൂം 46 സീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ വേളയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ, ഈ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ
ഞങ്ങളൊരു 12 ടോപ്പ് ഫേംസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനാണ് അതിൻ്റെ ചെലവ് പോലും വഹിച്ചത്. ഇവരിൽ ഒരുപാട് എല്ലാ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് US-ന്റെ ടോപ്പ് 100 ഫേംസിൽ പെടുന്നവർ. അവർ വന്നവരിൽ ഒരാൾ മിസ്റ്റർ അനീഷ് ആയിരുന്നു. So what did Mr. Anish see in this place in Kerala? He saw the talent sitting here. He saw all of you. He saw many like you. He saw the potential of a place which would reduce the carbon footprint, which would employ a lot of women, which would provide work near home for them. And he decided to invest in it. So he had faith in this ecosystem. So we are here. We also would like to thank Mr. Frank Patry, who showed the courage to trust in Mr. Anish totally, his country director. തൻ്റെ പുതുതായിട്ട് നിയുക്തനായ കൺട്രി ഡയറക്ടറാണ് മിസ്റ്റർ അനീഷ്. അദ്ദേഹം കുളക്കട കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഫീസ് ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് പാട്രി പതറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ആരെയും കണ്ടില്ല. He had the courage to believe in Mr. Anish, and he is here today in our midst. And today we have Dr. Saji Gopinath. Dr. Saji Gopinath is now Vice Chancellor of 2 universities. So taking a step from enrolled agent, we discussed with him the development of a higher order course, the Certified Public Accountant course. And he said, yes, we will do it. So he had the courage to say that we will launch the Certified Public Accountant course after due development of the curriculum, because there are high job opportunities for professionals in that area. And this is exactly what each one of us need to do. Mr. Anish is just like one of the graduates sitting here. He took his BCom from one of our colleges. He studied enrolled agent on his own. There was no government organization to provide it. Next week, Sriram Srinivasan, who is the executive director of Gr8 will come to TKM College to select students. He is again like one of you. They also did EA and CPA, and then they are the country directors of these multinational firms. Honorable Finance Minister and Mr. Anup Ambiga were in US with a delegation in June. As Mr. Anup Ambiga mentioned when we were inaugurating the space, they met Ms. Kirti Mani. She is the managing partner of CLA, another top 10 US accounting firm. Her LinkedIn shows this message: find a job you love and you will not have to work a single day. This is exactly the message to each one of you. ഒരുപാട് കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സെന്ററിനെ ഇവിടെ കുറെ പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 പേരോളം എൻറോൾഡ് ഏജന്റ് കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ 7ഓളം കുട്ടികൾ സ്പെഷ്യൽ എൻറോൾമെന്റ് എക്സാമിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളാണ് ഈ സ്പേസിനെ വൈബ്രന്റ് ആക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളാണ് ഈ സ്പേസിനെ ഡൈനാമിക് ആക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം തന്നെ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. There are a whole lot of new fields and areas to conquer. നിങ്ങളുടെ vibrancy and dynamism, നിങ്ങളുടെ courage and faith will take the society forward. The government has a lot of schemes to encourage people like you. Take advantage of them. Make your parents and teachers happy and create wealth in the society that you live in. I wish the Gr8 Office
its leaders, the employees of Great Affinity well. And I wish each one of you happiness and contentment through the presence of this great company in our midst. Thank you. Thank you, ma'am. You are one of the reasons why we are here. The programs of finding out skill gap and trying to fill that has really helped. Bringing campus to corporate is wielding. Otherwise, we wouldn't have been here. I would like to really thank you for your insights. And we are following further. It would be an inaugural address on vision on a financial service center of excellence. We would like to have Sri K. N. Balagopal, sir, Honorable Minister of Finance, Government of Kerala. Sir, honestly speaking, constituency of Kottarakara should be thankful to you. You have brought the industry back to Kerala and back to Kulakkada as well. As I was referring, out of 1700 villages, this is one of the villages where US firm is coming. I was referring to Usha ma'am. It is not just because a company coming in, economy also will boost. We are coming here, people are staying here. We have 2 months of extensive training. That means people would be coming here. We are finding apartments, we are finding PG, hostels. We are traveling. The vendors are getting benefited. Food vendors. We are not bringing anything from Bangalore. We are using everything of this local. In a way that if we are offering 50 people, we are uplifting at least 50 families. When we are interviewing, we specifically asked people that, what are your parents doing? Most of them said that either they are farming, selling lottery ticket, mechanic, or an electrician. Rest assured, sir, the salary what we are offering in Bangalore, we are offering the same here. We are not differentiating it. We are treating people first. That is how we are here. There will be no differentiation. The people and our employees of Kulakkada, I am assuring you on behalf of Gr8 Affinity is in safe hands. And thank you for all your support. Welcome to inaugural speech, sir. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷ, നമ്മുടെ ഈ സ്കിൽ പാർക്ക് അസാപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസാപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന CMD ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് IAS, ഈ വേദിയിൽ നമുക്കൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന Gr8 അഫിനിറ്റിയുടെ CEO ശ്രീ മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് പാട്രി, ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അനന്തേഷ് ബില്ലാവ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ CEO ശ്രീ അനൂപ് അംബിക, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ 2 സർവകലാശാലകളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ചുമതല ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറും KTUവിൻ്റെ PCI ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അനീഷ് നങ്കേലി, ശ്രീ മഹേഷ്, രണ്ടുപേരും Gr8ൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരാണ്. ശ്രീ സജിമോൻ, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ശ്രീ ലിജിൽ ലക്ഷ്മൺ, കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ SR രമേശ്, മിസ്റ്റർ സജി, ഹെഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് Gr8, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അധ്യാപകരും കുട്ടികളുമുണ്ട്. സ്കൂളുകളിലെ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലെ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, തൊട്ടടുത്ത ഈ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും പ്രസിഡന്റുമാരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ മറ്റ് പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ഇവർ ക്ഷണിച്ച പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കൊട്ടാരക്കരയെ സംബന്ധിച്ചും കുളക്കടയെ സംബന്ധിച്ചും വലിയൊരു കുതിച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഈ പദ്ധതിയെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കേവലം കൊട്ടാരക്കര മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ
നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ, ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെറുനഗരങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി IT-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയും IT ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ITES ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർവീസും IT ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ആയാലും നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും നൃത്തമായാലും സംഗീതമായാലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ IT ഇന്നൊരു മാധ്യമമാണ്. അതുകൊണ്ട് IT ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വർക്ക് നിയർ ഹോമോ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേവലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെത്തും. Sorry, Mr. Frank, I am speaking in Malayalam. So, for better communication, that is why I am speaking in Malayalam. I am saying this because every small village in Kerala is having all the modern facilities like high-speed internet, educated youth, very good schooling system and college system, and we can compete with any place in the world for professional jobs. So, only thing is giving skilling and finishing. That is what we are doing now. So that is what I am just saying. So this is a leap. This is a leap center, but it is a leap in the state. It's a jump for getting more employment and productivity in the state. അതുകൊണ്ട് ഇത് ലീപ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്. ചെറിയൊരു ചാട്ടമല്ല, വലിയൊരു ചാട്ടമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, Gr8 അഫിനിറ്റി എന്ന സ്ഥാപനം 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതേപോലെയുള്ള 6 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ആ കൂട്ടായ്മ അവർ പ്രധാനമായും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവർ പുറത്തുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ, അമേരിക്കയിലെയും അതുപോലെ യൂറോപ്പിലെയും ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും കൺസൾട്ടൻസിയും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ബാംഗ്ലൂരിൽ അവരൊരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, കൊരട്ടിയിലൊരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, കൊട്ടാരക്കര ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലും കൊട്ടാരക്കരയും സെയിം സ്ട്രെങ്താണ് ഇപ്പോൾ സീറ്റുകൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊരു കൈയടിച്ച് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കൊട്ടാരക്കരയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റിയുടെ സെയിം സീറ്റാണുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ദ പേയ്മെൻറ്റ് ദേ ആർ ഗിവിങ്, ശമ്പളം ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടുന്നതും കൊട്ടാരക്കര കിട്ടുന്നതും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അവരിവിടെ പറഞ്ഞത്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടുന്നതും കൊട്ടാരക്കര കിട്ടുന്നതും ഒരേ ശമ്പളമാണ്. അതിൻ്റെ പാക്കേജൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാക്കേജാണ്, വാർഷിക പാക്കേജാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞതുപോലെ, ശ്രീമതി ഉഷ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇങ്ങനൊരു കോഴ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 270ഓളം കുട്ടികളാണ് ആദ്യം പങ്കെടുത്തത്. അതിനു മുമ്പ് 1-2 റൗണ്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു. അധ്യാപകർ, കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും, നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ തന്നെ കുറേ അധ്യാപകരും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് യോഗം ചേർന്നത്. ഓൺലൈനാണ് ആദ്യം, കോവിഡിൻ്റെ ദുരിതം മാറി വരുന്ന സമയമാണ്. 1 വർഷത്തിന് മേലെയായി ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആ യോഗം ഓൺലൈൻ ചേർന്നു. അതിനുശേഷം നേരിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞു. അധ്യാപകർ കുട്ടികളുമായി എത്തി. 270 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് മടിയില്ല. ആദ്യം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചു, ഒരു ചെറിയ എൻട്രൻസ് മാത്രം. ഇവിടെ പരിശീലനം കൊടുത്തവർ പറഞ്ഞു, അന്ന് കാനറ ബാങ്കിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം, കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു നല്ല മുൻകൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഈ എൻട്രൻസ് പാസ്സാവുന്നവർക്ക് ഇതിന് ഫീസ് ഇച്ചിരി ഉയർന്ന ഫീസുള്ള കോഴ്സ് തന്നെയാണ്, ആ ഫീസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ വിതൗട്ട് എനി അതർ കൊളാട്രൽ ഗ്യാരണ്ടി. ഈ കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കാൻ, ഈ എൻട്രൻസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ പരിശീലകർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പണം കാനറ ബാങ്ക് വേറൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വന്ന് ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ 270-ൽ 7 പേരെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ കടന്നുള്ളൂ. നിരാശ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സന്ദർഭവശാൽ ഞാനൊരു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. കൊമേഴ്സ് MCOM ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊമേഴ്സുകാർക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതല്ല പ്രശ്നം, നമുക്കൊരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കില്ലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കില്ല് ഇതേ ഏജൻസി തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കോഴ്സ് കൊടുത്തു. ആ കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത് പറ്റുന്നതാണ്. അവരത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 30 പേര്, ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 30 പേരാണ് പിന്നെ വന്ന് എഴുതിയിട്ട് പാസ്സായത്. 30 പേര് എഴുതി പാസ്സായ 30 പേരിൽ 25 പേർക്ക് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ചേർന്ന
ആ ഒരു പരിപാടി 2-3 മാസം 3-4 മാസം മുമ്പ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് 25 പേർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി. അവർ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി. പല സ്ഥലത്താണ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനൊരു സാധ്യതയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു 12 കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷണിച്ചോ. വന്ന കമ്പനി പ്രതിനിധികളോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ അനീഷ് തന്നെ കമ്പനി ഇവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചുമതല നോക്കുന്നതാണ്. ദേ ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദെയർ ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നല്ലോ, ഇവിടെ എണ്ണം തുടങ്ങും, എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടെ ചെയ്തു തരാം. അത് തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സെൻറ്റർ ഇൻ കുളക്കട ഓർ ഇൻ എനി റൂറൽ ഏരിയ, there are facilities in Trivandrum, Ernakulam or Calicut, established centers are there, other state centers are there. So taking a decision, കൊട്ടാരക്കര ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത്, പഴയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സംഘാടകർ, പഴയ ബ്ലോക്ക് മെമ്പറായിരുന്ന രാജേഷ്, അതുപോലെ ഈ കെയർ കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രഞ്ജിത്ത്, ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പ്രതിനിധികളെല്ലാം വന്നു. നിരന്തരമായ അസുഖം വന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം, ഈ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ വേണം, ഇതൊക്കെ പരിമിതിയുണ്ട്, ഇത്ര സൗകര്യങ്ങൾ അത്രയില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിന് അവരൊരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിന്നു. ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര വന്നാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് സംഘാടകർക്ക്, ഇതിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണം, വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണം. ഏതായാലും ആ ഒരു പ്രാഥമികമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള, നല്ല ജനങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നടന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ്. ആദ്യം 25 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എന്തായാലും അതിന് Gr8 Affinity took a very bold stand to start a campus in Kottarakara. We have to support them because അതൊരു വലിയ അഭിനന്ദനം നേടുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ചാട്ടമാണ്, പക്ഷെ ഒരു വിത്താണ് ഇവിടെ വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഏണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരും നമ്മളും ചേർന്ന് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വലിയ സാധ്യതയാണ്. ഈ സാധ്യത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ശ്രീ ഫ്രാങ്ക്, ഇവരെല്ലാം കൂടി, ശ്രീ ഉഷ ടൈറ്റസും അനൂപ് അംബിക, അതുപോലെ അനീഷും അവരുടെ ടീമും എല്ലാം കൂടി വന്നിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 50 പേരുടെ സീറ്റാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു, ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് വരും. കൂടുതൽ ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറ്റും. പക്ഷേ ഒരിടത്ത് നല്ലതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മൾ കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഫങ്ഷണലാക്കുക, അത് എഫക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതുപോലൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വലിയ സപ്പോർട്ട് വേണം. ആ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്, ഫിസിക്കലായ ട്രെയിനിങ് തുടരണം എന്ന് അസാപ്പിനോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് മാത്രമാണ്. ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെയുള്ള കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ, കൊട്ടാരക്കരയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശരാശരി SLC +2 അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് 700 പേരാണ്. ഇവിടെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ കൊട്ടാരക്കര 1400 പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് മേടിച്ചത്. സാധാരണക്കാളും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സ്കൂളുകളുണ്ട്, കോളേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീ ഫ്രാങ്കിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് മോർ, വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡിമാൻഡ് will be there and they want more space. So more space as a financial center. Here we can develop more and in the adjacent area also we can do that. ഇന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ന് ഊരാളുങ്കലിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ കൊട്ടാരക്കര ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു. അത്യാവശ്യമായിട്ട് മറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് വി ആർ ട്രൈയിങ് ഫോർ മോർ സ്പേസ്. ഇഫ് യു നീഡ് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ്. അവർ യങ് ജനറേഷൻ ഈസ് വെരി കോമ്പറ്റൻറ്റ്. ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ നോളജ്. കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകർ കോളേജിലെയും പിന്നെ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് റിസോഴ്സ്. ദേ ക്യാൻ വർക്ക്. സോ വി വിൽ മേക്ക് ഫെസിലിറ്റി, മോർ ഫെസിലിറ്റി. സോ മെനി സ്കീംസ് ആർ ദെയർ. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ അഭിമാനകരമായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു IT സ്ഥാപനം സോഹോ ഒരു ഡെവലപ്പറാണ്. സോഹോയുടെ പ്രതിനിധികളും കൊട്ടാരക്കരയിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അധികം പുറത്ത് പറയല്ല, വരുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി. ആദ്യമേ ഒത്തിരി കൊട്ടിഘോഷിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് തടസ്സം വരും. അതേസമയം സോഹോയുടെ CEO തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീധർ വെമ്പ് പറഞ്ഞു, ഐ വെന്റ് ടു കൊട്ടാരക്കര, ഐ ate ഉണ്ണിയപ്പം, വെരി ഗുഡ് ഉണ്ണിയപ്പം, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ R&D സെന്റർ ഇൻ കൊട്ടാരക്കര.
വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് 10,000 കോടിയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ സോഹോ. അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സാണ്. സോ അങ്ങനെ അവർ വരുന്നു എന്ന് അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആളുകൾക്ക് 1000 രൂപയോ 2000 രൂപയോ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുകൾ നടത്താം. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇഫ് സംബഡി ക്യാൻ ഏൺ 3,000 5,000 പെർ മന്ത്. ഒരാൾക്ക് ഒരു സൗജന്യം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒരാൾക്ക് 2,000 5,000 10,000 സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, അതിനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സർവകലാശാലകളിൽ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിസർച്ച്, ക്യാമ്പസുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. ക്യാമ്പസിനോട് ചേർന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ, KDISC പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അസാപ്പ് പോലെ ധാരാളം ഇത്തരം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം, അത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെയാണ് ഗ്രഫീൻ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തില്ല. ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതുമയുള്ളതും കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു രൂപമാണ്, ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതും അങ്ങേയറ്റം സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതുമായ ഗ്രഫീൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ്. ഇന്നലെയും ഒക്കെ മറ്റേ അത് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രഫീൻ്റെ പുതിയ സെൻറ്റർ വരുന്നു. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതാണ്. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ പുതിയ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ 280 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്നലെ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരുന്നതിന് ഒരു വശത്ത് കൂടി ശ്രമിക്കുന്നു, തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ 64,000 പേര് കേരളത്തിലുള്ള അതിദരിദ്രർ, അവരുടെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തെ ദ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ടെക്നിക് ഇൻ ദ വേൾഡ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കേരള ഈസ് ഡൂയിങ്. വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് പോർട്ട് will be Vizhinjam in the future. Mother ships with 3 lakh tons capacity will come. This is a new initiative this government is doing. So എല്ലാ മേഖലയിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത കിട്ടാൻ, ഇവിടെ തന്നെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കേരളത്തിലാകെ വരുന്ന ഒരു പുതിയ തൊഴിലിൻ്റെ അവസരങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഈ ആരംഭം സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പങ്കാളിയായ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും ഭാവിയിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ആർ ദി ഫ്രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ് ടു ഡു ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. സോ we can be very happy, and in the future we can say that we started this, and surely this Gr8 also will be remembered in the future, that they took a very initiative, bold step. Gr8 Affinity came to a village part of Kerala to start such a great event. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇവിടെ ചേർന്ന കുട്ടികൾ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പങ്കെടുക്കാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാനും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ മേഖലയിൽ ഇതുപോലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക്, അക്കൗണ്ടിങ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഔപചാരികമായി ആ പദ്ധതി, പുതിയ സ്ഥാപനം Gr8 അഫിനിറ്റിയുടെ കൊട്ടാരക്കരയിലെ അവരുടെ സെൻറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദനങ്ങൾ. Thank you, sir. Such clarity of thoughts. I'm sure state finance is in safe hands. We're continuing with that. We have CA Lichi Lakshmanan, Director of Pre-Q, is on the stage. Welcome to the inaugural function, sir. We also have Bindu Ji Nath, Mailam Village Gram Panchayat President. Suswagatam, ma'am. Welcome to the inauguration. Not to remove.
Moving on with the function, we have some address from our side. That is nothing but we have a 5 minutes corporate presentation. In case if you are looking at what company is this, where are they, how are they reached here, that just 5 minutes of corporate presentation from Mahesh. He is the head of finance for Gr8 Affinity, followed by a speech from Frank Fatry and Anish. It would be a special address and the way forward from you both. I would like to call upon Mahesh. Good morning, everyone. I'm Mahesh, Head of Finance, Gr8 Affinity Services LLP, Bangalore. I would like to thank everyone on the stage and welcome them to the inauguration of our second new office in Kulakada. Namaskaram, Kulakada. Please say Namaskaram. Thank you. So you'll be wondering what is Gr8. I'll just explain you in the next slide what is Gr8. But what we stand for is we are beyond boundaries with people first approach. What is beyond boundaries? When you say beyond boundaries, it is from the US to Philippines, Philippines to India. In India, it is Karnataka, then Kerala. In Kerala, it is Kulakada, and next Koratti. And the people-centric is, it is across all borders, across all states, it's one and the same for all the employees. And Gr8, it is pronounced as great. Even at the earlier stage, I used to pronounce Gr8, but it has to be pronounced as Gr8 Affinity Services LLP. It is a US firm, so it is combined, established in 2008. We evolved from a peer of 14 firms, moved on to 6 firms who is leading the top 100 accounting firms in the US. So our leadership is, as you will be seeing, Frank Patry, the CEO, John Pastor, who is the operations leader, who is at Philippines right now, who could not able to join the occasion here, and our tax partner director, Anish N. And we have our team here. The leadership team is Sangeeta, the leader of Pinion. Sangeeta, please. She is Sangeeta. Yashashwini, the leader of GBQ. Rajita Ravi, the leader of REDW. And we have our HR head, Anantesh, who was taking the MC. Where is he? He's missing. Okay, you will be seeing them. The next is me, myself, Mahesh, and Jinesh, head of IT, is standing there. These are our core team. And we, as 6 firms, we are totally present of 2,059 in US team, in 45 US offices across 24 states in US. So once we cross the US, we have come to Philippines. This is the Philippines office. And these are the people who are at Philippines. This is a new office which we have inaugurated on Monday, the 16th of October in Bangalore. You can see the team. And next is Kulakada, Tottu Purugil. So you can see the office there. And Nandi, thank you. Thanks, Mahesh. You clarified that whether it is Gr8 or Gr8, it is great. Wherever possible, please call it as great.
because with Anish fought a lot to get this name. And will not disappoint you, Anish. We'll continue to call this as Gr8 only. We'll never pronounce this as Gr8. Following with the event, we have Frank Patry for a special address from Gr8 Affinity Services and our plans. Frank, all yours. Well, first off, thank you for the delegates for facilitating and inviting this wonderful event. We're really excited about being here. Again, I'm the CEO for the Gr8 Affinity. I represent 6 investing firms for the Gr8. They're 6 top 100 firms in the United States. Their global footprint, or their United States footprint, is in all 50 states. So really excited to represent all 6 firms and starting our adventure and endeavors here in India. What we really view our future is this is a start. We are a big believer in family, professionals first, and we think that we can do things in a lot better way to enhance not only a professional's career, but also their work-life balance. So, and I think this is a testament to that. So we're really excited for that. We are total head count worldwide right now of 200. Half of that is going to be here in India, and we have aspirations for even more. So we're starting with our client investors, which are part of the 6 and the Gr8. But we have a lot of individuals, a lot of clients knocking on our door, wanting to help them get into India and the Philippines, providing quality professionals, and with our commitment to an advanced career track development, we feel like that's going to be a differentiator in the market. So this right here, starting today, is very exciting. I'd like to welcome all of our new professionals that are in the building. Thank you so much for starting the journey with us. I know we have some students in the building. We're really excited to have you consider this field in the future and think about how Gr8 may be part of your future as time goes on. So again, thank you for our delegates. Thank you for our senior leadership team. And I really want to point out, thank you for Anish, a visionary. He really made all this happen, and when he proposed this idea to me, it made a lot of sense, and I'm glad we moved forward with it, and I'm really glad to be here today. So thank you, thank you. All right. Good afternoon, everyone. Next is me, and Andesh is running with something else, so I just came on my own. So just good afternoon, and I would like to first thank certain people. First, we'll start with our Honorable Finance Minister, Sri Balagopal sir, and Frank, who is our CEO, Anup sir, Usha ma'am, and all other dignitaries who are sitting on the stage, and my leadership team, Sankita, Rajita, Yashaswini, and there are few people who are not here but who are very instrumental so far to bring this up to this speed. One is Preeti, who is our talent acquisition person. She couldn't come here. And another person is Rick, who actually interviewed me for Gr8. I cannot close my comments without mentioning his name. And my operating committee. So thanks to everybody. So today we are officially starting a Gr8 Affinity in Kulakara. As everybody mentioned, I'll just give you some brief. We are starting with about 80 people now. And my today's talk is about way forward, so what we are going to do in the future. So as I mentioned, 80 is the starting. We started with just 4 firms now who are our member firms, and 2 more firms are yet to join, so they will be joining us next year, 2024, in tax. And we are also going to start with accounting and auditing.
So what I'm trying to say is a lot of opportunities for the commerce graduates and postgraduates, right, and who completed enrolled agent, that is specifically for tax field. So a lot of opportunities coming just with Gr8 itself, and this is a huge world, right? Gr8 is maybe a consortium of 6 top 100 firms, but as I said, it's 100 firms at least top are there. Hardly maybe 20 to 25 maybe have presence in India as of now. So you have 75 more to come, right? So that's your opportunity. That's the world that you have to look at now. Then coming to your growth opportunity in Gr8, right? So we, maybe a couple of months back, to be precise, I think July 29th, I was onto the same stage, almost the same time, and I was addressing the students that there are opportunities here. Some of those students are actually our employees now. You may be seeing them in some time onto the stage. So we hired them. So we came here about a month ago and interviewed about 150 people in total, and we did a written test and reduced to 70 numbers. We did one-on-one interview with me, and Sangeeta did one-on-one interview with all the 70 people. We took about 17 to 20 people out of that 70 people, right? So those are the people whom we hired. And I want to be very clear, this doesn't mean that others who did not get select are not lesser than anyone, right? Because we have restriction that we cannot hire everybody one shot, right? That's the reason we restricted to 17 or 20. That doesn't mean that others are not getting it. As I mentioned, the world is very, very big, especially the tax world. So you have to only do is show your commitment, right? It's a lot of learning. People who are joining today, I'm telling you right now, there's a lot of learning from the day one. And even though you swim, you take whatever the way you want to swim, you will not reach to anywhere in the tax world because it's that huge. In your entire life, you can learn US taxation and still you will be just in one corner. It's that big. So that's a huge opportunity that is waiting for you. And to the students and their parents, right? Please listen to this. This is a great opportunity to all of us. Make sure that people are looking into this opportunity and taking this and grabbing it. And to this sender, I want to mention few more names, right? When it comes to Gr8 Affinity, how we are incorporated here. Anup sir actually was very instrumental for any of the help. He was just a call away. Just take the phone, call him, sir, there is a problem here, and next day or next minute probably I will get a response that no, Anish, this is fixed. Rajesh and Vinod Chetan, both of them, so helpful, right? Anything, they said, whatever you need, just let me know, right? In Kolkata, everything is in your hands. Just tell me this is what you need, and it's with you. And so far, that is what happened. They were very helpful, and thank you so much. Wherever they are sitting, I cannot see them here right now, but thank you so much for yeah, they're there. Thank you so much. So this is our way forward, guys. So look forward for your future, and we are in a growing stage, and not only us there, as sir clearly mentioned, so many other firms are also going to come to Kolkata and to Kerala. A lot of talents here. The talent pool is so great, so amazing talent pool that we have. So everybody wants to make use of it. So I'm wishing you all the very best, and thank you. And welcome to Gr8. Thanks. Thanks, Anish. Thanks for giving the valuable insights, and thanks for covering up. That's how a leader protects the team. This is how he used to cover us up all the time. If we miss out, we are sure that Anish is right behind us. Continuing with the program, we have Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor, Digital University of Kerala. I would like to invite him for a speech on creating a global accounting workforce. So please. Good afternoon. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ K.N. ബാലഗോപാൽ അവർ, ആദരണീയനായ അസാപ്പിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ CMD Dr. Usha Titus, our guest today, Mr. Frank Patry,
and other guests from Gr8 Affinity Services, my colleague Sri Anu Pambiga, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ. At the outset, let me congratulate all the people who have behind this great initiative. Usha madam പറഞ്ഞു ഇതൊരു leap of faith ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. But I think it's more than a leap of faith. It is actually a culmination of how a determined set of individuals can actually make a change. ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ കൃത്യമതയോടുകൂടി ഒരെണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Now, if you go back, maybe around 30-35 years back, and I think this specifically for our friends from Gr8, and if you look at Indian financial sector, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന top private banks എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, out of 10 private banks, 7 were from Kerala. And if you move a little bit ahead, like up to Karnataka, Udupi, almost all the top private banks were from this region. Even today, if you look at the top NBFCs in India, of the 5 top NBFCs, non-banking finance companies, 4 of them are from Kerala. Now, if you just travel, I was just traveling from Trivandrum, and I'm sure that Mr. Frank, when you go back, if you look on the sites, every small village, every small town, you see some financial institution there. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. We have the finance as a part of our DNA. Financial sector is actually a part of our DNA. നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഫിനാൻസിന്റെ ഒരു ലെയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി. And even if you start looking at the taxation, you look at the accounting, again if you see that most of the accounting companies in this country, major accounting companies, international accounting companies, a large number of people are from Kerala as such. In fact, madam was saying that Mr. Anish was sharing that he was working in Gr8 and Gr8 ഹൈദരാബാദ് ഓഫീസിലെ 40% ആൾക്കാരും മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് we used to educate our people and then they just go out and create wealth somewhere else. Now that is basically where Kerala is now changing. It's creating a knowledge economy where ഇവിടെയുള്ള ടാലന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇവിടുത്തെ ജോലികളായിരിക്കില്ല ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ Gr8 വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ ജോലികളായിരിക്കില്ല ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടിങ് പീപ്പിൾ വി വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദെയർ വർക്ക്. നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടേക്ക് എനി ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസ്, ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, യു സി കേരളൈറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഓവർ ദെയർ. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണിത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് വേർ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് എന്നതിൻ്റെയാണ്. അവിടെ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ എടുക്കുക, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ NBFCs എടുക്കുക, none of them have come from bigger cities. They all came from small cities. Something like I was actually in a place called Valapad. Some of you may be knowing. Valapadil ഫിനാൻഷ്യൽ IT-ൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 2000 ആൾക്കാരുണ്ട്. Because that is a place where one of the largest IT financial NBFCs is there. So we have an advantage that we have completely, the Kerala has got a social ecosystem on which you can actually develop such talent as such. And that is primarily where we can actually hope that this center is going to develop into a global center as such. But like Honorable Minister has said, ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ടാലന്റിനെ ഒന്നുകൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടി സ്കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. We have close to around 60,000 students passing out only in BCom and MCom every year. 60,000 പേരോളം BCom-ലും MCom-ലും പാസ് ഔട്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം 65% കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ്. And they primarily would like to be in near their homes itself. അതിനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് where the demand is there across the world, ആ ഡിമാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനാണ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും KTUയും പോലെയുള്ള അസാപ്പ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള. ഇൻഫാക്ട് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ആർ സൈനിങ് എ MOU വിത്ത് അസാപ്പ് ടു ensure that a high level CPA level training can actually be imparted with the help of the university. So in essence, all the three things, a very determined leadership, talent available, a history or a heritage of finance, all these elements together will make sure that
this center which you are starting today and this movement which we are starting today is going to become a great success. I wish all the very best for creating a global accounting practice center from Kerala, from this holy land of Kottarakara, and wish all the very best for this center. Thank you very much. Thank you, sir. We have continuing with the program wherein we have a signing of MOU of ASAP Kerala with, there are 3 institutes. First one would be Digital University of Kerala, where there will be an PG diploma with accounting with CPA. Kerala University would be represented by Saji Gopinath sir, and I would like to call upon the stage TKM College of Arts and Science, Principal Dr. Chitra Gopinath and team. I would like to call upon the stage TKM in Arts and Science College, Principal Dr. Chitra Gopinath and team. Okay, moving on, we have a representative from St. Thomas College. We have Dr. George K. Alex and Lena Cherian. I would request you to come onto the stage and exchange MOU. That's done. That's done. Done. You have one more MOU? I think we just missed a photograph with Digital University Kerala, that MOU signing. Can we have once again, please? We are signing an MOU of ASAP Kerala with Digital University of Kerala. ASAP is represented by Dr. Usha Tetus. Moving forward, I request Shri K.N. Balagopal, Honorable Minister of Finance, Government of Kerala, request you to please issue the appointment letters as a symbolic one and for all the people who have joined Gr8 office.
I request all our new joiners to come onto the stage for a photograph and receive an appointment order. The original appointment order will come on your way. This is the symbolic. Thank you so much, Frank and Balagopalan sir. The appointment letter has been issued. We are moving forward. Max it will take another 20 minutes. Please be seated. Then we can move for lunch. Continuing, we have Mr. Sajimon J, President Kulakada Grama Panchayat Unit. We are requesting you to speak few words, sir. ഈ ഇനാഗുറേഷൻ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡം, ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ സർ, Gr8 CEO, വേദിയിലും സാഹസിലുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഈ അസാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്. കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിയർ ടു ഹോം എന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ഏകദേശം 25 കുട്ടികൾ
ഇവിടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദാ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കമ്പനി അവിടുത്തെ വ്യക്തികളുടെ ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 20 കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഇത്തരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്ന് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുളക്കട അസാപ്പിലൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് ശക്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതൊപ്പം അസാപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കിൽ നിന്ന് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We'd like to call upon Mr. Anu Become, CEO, Kerala Startup Mission, for a few words, sir. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനരായ വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, I'll keep it short and simple, Frank. I know that you have been sweating quite a bit. The climate is pretty humid. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ US നിന്ന് വന്ന് ഇത്രയധികം വേർത്ത് കുളിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് തന്നെ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് that the company has towards this particular initiative. ഇത് ഒരു കമ്പനി വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, 20 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നു, അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിലുപരി ഇതൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തോ കൊച്ചിയിലോ ബാംഗ്ലൂരോ കോഴിക്കോടോ പോലെയുള്ള വൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നുള്ള പൊതുബോധത്തെ ഖണ്ഡിക്കാനും വികേന്ദ്രീകൃതമായ തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വികേന്ദ്രീകൃതമായ വികസനം കേരളത്തിലുടനീളം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ്, ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ നെടുംതൂണായി നിന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവരുടെ ആ സപ്പോർട്ടിനെ ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ളവരോട് പറയുമായിരുന്നു, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ആശയങ്ങൾ എപ്പോഴും നടപ്പിലാവണമെന്നില്ല. അത് നടപ്പിലാവണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ പവർ വേണം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി. അത് ചില ആൾക്കാരെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ, നമുക്കിത് ചെയ്യാം എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള കളിക്കളം ഒരുങ്ങുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കളിക്കളം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുളക്കടയിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ, ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഓരോരോ കുട്ടികളുടെയും, കാരണം ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ്. തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഈ സെൻറ്ററിനുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളുമല്ല, പകരം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ യത്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ബാലാരിഷ്ടതകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തരണം ചെയ്യുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി കൊട്ടാരക്കര മാറുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നത്. ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു ബുക്ക് എഴുതും. ആ ബുക്കിൽ ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കായ എല്ലാ ആൾക്കാരും കഥാപാത്രങ്ങളായി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ I was telling Frank also, Frank, I'm going to write a book one day about all these experiences and you're definitely going to play a major role in that book. ആ ബുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് വായിക്കണമെന്നും എന്നെ ഒരു വലിയ കാശുകാരനാക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, sir. I think due to time constraint, you really kept it very, very quiet. So thank you so much for your time. We are moving on to the last speech of the day. That is CA Lichil Lakshmanan, Director PrepQ. Please share some words, please. Honorable Finance Minister K. N. Balagopalan sir, and other dignitaries on the dais and off the dais. ഇതൊരു വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ഒരു
2 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സാർ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ എനിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആസ് പ്രപ്ക്യൂ ബീങ് ദ ലേണിംഗ് പാർട്ട്ണർ വിത്ത് ആസാപ്പ്. പക്ഷേ അന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇതൊരു വലിയ തുടക്കം ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് എഫേർട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാണ്. US ഒരു ലാർജ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 3 ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ അവിടെ ജോലി ഗ്യാപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ ജോലി എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ടാക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതിലെങ്ങനെ കേരളത്തിന് ഭാഗമാകാം എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഹോണറബിൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആ ചർച്ചയിൽ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് സാർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ദാറ്റ് ഷോസ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഹാസ് ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള എഫേർട്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആസാപ്പ് പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈവൻ ഉഷ മാഡം ഹാസ് ടേക്കൻ എ ലാർജ് ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് മാം പറഞ്ഞു. സെയിം ദാറ്റ് വാസ് ദ തിങ് ഫോർ ലൈക്ക് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇന്നൊരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ഇതിന് ഒരുപാട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10% ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സേഷൻ ജോബ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 2000-3000 എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അടുത്ത വർഷം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാവും. അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് പ്രപ്ക്യൂ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് 100% ടു ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്, we are so happy to have you here, and congratulations for taking that big initiative to come here to Kerala and then start it. And you will see that in a year you will be so happy to have taken that decision to hire a talent. Our talent is it's great to work with, and you would find that, of course, you would have already associated with Anishan and got to know that what Kerala can provide, and you would see with our students and talent that you would be hiring from here. Okay, so with that, I would like to thank you once again for giving this wonderful start for our initiative, and thank you everyone for giving me this opportunity, and best wishes to the initiative. Thank you. We have Mr. Prashant from William Gram Panchayat President. Here is that. We really thank you for coming. Okay, on the last leg, thank you, Liji Lakshmanan. Everyone, including ASAP and the Startup Mission, you have prepared students really well, to an extent where we had to change our questions on the second day, where before even we complete this question, they were started answering. That to that extent you have prepared. I appreciate that. And we are moving into the last leg of the program. We would like to really thank a person who helped us in coordinating, who was there for us on every call. The person doesn't know that he would be receiving a gift from us. It's a token of respect. That is none other than Ashish from ASAP. We really thank you, Ashish, for all your efforts. Please come on to the stage. You are there for us from the beginning. We really would like to thank you. It's a token of appreciation from our end. Please be seated. And as part of we really thank you everyone for coming in. There is an official vote of thanks. Before that, we would like to thank everyone who supported us throughout. Obviously, the guests on the stage definitely helped us. We have Gr8 Affinity team was here who was helping, ASAP, LEAP, Startup Mission, and their representative, new joiners, and I'm sure that some of the new joiners are with their family members. We really thank you them for the time taken to come here. There are college students are here. We consider that. We really welcome them and their faculty members. Thank you so much for taking time. We would like to take time to thank the villagers, vendors. Even we have vendors from each place. We have Gr8 events. We have Sudhi from food vendor. We recognize they were there, though we were coordinating most of the things over the phone. They were really helpful, and especially ASAP and Startup Mission, you are there to balance our language barrier. Thank you so much for your time. We have a small felicitation.
and I would call up each one of them to come forward. We have, thank you, Usha ma'am. Sangeeta, can you please come forward? Thank you, Saji Gopinathan sir. Rajit. There is cover. Give the covers. No. We have Sajimon J on the stage. I would call up Jinesh. We have Anup Ambika. I would call up Mahesh to come forward. Who was left? We have C.A. Liji Lakshman. I would call up Tijo. We have Prashant on stage. I would call up Yash to come and facilitate, please. Did we leave anyone on this? Missing count. Did we leave anyone? No. So 5 more minutes, we are done. As a last leg, I would call up Mr. Sajiti, Head Training, ASAP Kerala, for the formal and official vote of thanks. With that, we are good. Thank you so much for your patience. Over to you, sir. എത്രയും ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ സർ, അസാപ് CMD ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് മാം, കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ CEO അനൂപ് അംബിക, വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സദസ്സിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല കേരളത്തെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. എന്തെന്നാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ സാങ്കല്പികമായ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒരു പുതിയ വികസന മാതൃക ഇന്ന് ഈ കൊട്ടാരക്കരയിലെ കുളക്കടയിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാതൃക യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായി വന്നത്? വളരെ വിഷണറിയായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പും അതോടൊപ്പം കൈയോട് മെയ്യോട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന 2 സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സർക്കാർ ഏജൻസികളും, അതായത് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 സർക്കാർ ഏജൻസികളായ അസാപ്പും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും കൈകോർത്തപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ വികസന മാതൃക സമൂഹത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 1 വർഷമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുളക്കടയിൽ നടന്നു വരികയാണ്. ഈ കാര്യത്തിന് മുൻപിലും പിൻപിലും നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഔദ്യോഗികമായ നന്ദി പ്രകടനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്.
ആദ്യമായി ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ വിജയത്തിന്, ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും കൊട്ടാരക്കരയുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ സാറാണ്. അസാപ്പുമായും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളുമായി എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഇന്നിവിടെ പൂവണിയുന്നത്. ഈ ഒരു മാതൃക സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ വികസിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന് മുഖ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശ്രീ ബാലഗോപാൽ സാറിന് അസാപ്പിൻ്റെ പേരിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പേരിലും ഇന്നത്തെ ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റിയുടെ പേരിലും ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് അസാപ്പിൻ്റെ CEO CMD ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡമാണ്. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ മാഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ യുവജനതയ്ക്ക് മാതൃകയായി ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റിന് സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം എന്നുള്ളതിന് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മഹതിയാണ് ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡം. മാഡത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അസാപ്പ് വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എൻറോൾഡ് ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മാഡത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും വിജയപ്രദമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് മാഡം എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. നമുക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി മാഡത്തിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളു. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് I have to thank Sri Frank Patry, the CEO of Gr8 Affinity, and I thank you, sir, for the great decision that you have taken to break the stigma that was pertinent in the industry, that the IT industry will be starting in metro cities only. Your decision has changed a lot, and your decision to establish this center in Kolakada, which is basically considered as a rural area, has started the change in Kerala, and this will be a new model that many industries will be following in the near future. Thank you, sir, for coming over from US and to be part with us. Thank you. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ശ്രീ ഡോക്ടർ സജീവ് ഗോപിനാഥ് സാറാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് ഡോക്ടർ സജീവ് ഗോപിനാഥ്. അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഇന്ന് KTUവിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. ഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമായ CPA അസാപ്പുമായി ചേർന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സാർ ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ വന്ന് ആശംസകൾ നേർന്ന സജീവ് ഗോപിനാഥ് സാറിന് നമുക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളു. അടുത്തതായി ഇന്ന് മറ്റ് 2 MOUകൾ കൂടി ഇന്ന് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനമായും TKM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും EA പ്രോഗ്രാമിന് അസാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ചിത്ര മാം TKM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് വേണ്ടി MOU സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ജോർജ് K. അലക്സ് MOU സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. TKM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിനും സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിനും പ്രധാനമായും ഡോക്ടർ ചിത്ര മാമിനും ഡോക്ടർ ജോർജ് K. അലക്സ് സാറിനും അസാപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ സജിമോൻ ജെ, കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. കുളക്കടയിൽ അസാപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്ന ശ്രീ സജിമോൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ശ്രീ അനൂപ് അംബിക, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ CEO ആണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കേവലമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തമായി
അനൂപിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് അസാപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശ്രീ അനൂപ് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ സമീപവാസി തന്നെയായ പന്തളം നിവാസിയായ ശ്രീ അനൂപിന് അസാപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരിൽ മൊത്തമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ലിജിൽ ലക്ഷ്മൺ, ലിജിൽ അസാപ്പിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്ണറായ പ്രെപ്ക്യൂവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്ണറുടെ ആ കർക്കശമായ ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യൻസ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വിജയകരമായി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏകദേശം 100% പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അസാപ്പിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണകളും നൽകുന്ന ശ്രീ ലിജിലിനെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കുന്നു. അടുത്തതായി പ്രധാനമായും കൃതജ്ഞത പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്ന വിവിധങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോളേജുകൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, കുളക്കട നിവാസികളായ പൊതുജനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അസാപ്പിൻ്റെ പേരിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പേരിലും അതോടൊപ്പം ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റിയുടെ പേരിലും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മീഡിയ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്നിവിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കവറേജ് നൽകിയ മീഡിയ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഏവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Right after
you.